Good day everyone! For this video, we will be discussing the budgeting, specifically the master budget. As you can see in your screen, budgeting is the process or act of preparing a financial budget. It also refers to a plan which is expressed in a quantitative monetary value. Budgeting indicates yung mga amount ng pera na galing sa approved strategic and operation plan ng isang business. Important feature of budget. Budget should provide clear direction to the business in attaining the predetermined goals and objectives. Budget should serve as a medium to control the financial activities of the business. Therefore, budget embodies simultaneously the planning and controlling function of the management. There are 5 benefits of budgeting. 1. Planning is facilitated. 2. Financial coordination is established. 3. Resources are properly allocated. 4. Morale of employees is improved. And last is control mechanism is enhanced. The types of budget that we have. So first is fixed budget. Fixed budget, it is a budget that prepared based only on one level of production capacity. Next is the flexible budget. In flexible budget, it is a budget prepared showing the projected cost at different levels of production capacity. Next is continuous or rolling budget. It is a one-year budget that continuously prepared every month by adding another month once the current month has passed. Next is the cash budget. It is a budget that reflects the expected cash receipt from cash sales, collection of accounts, and notes receivables. Next is sales budget. It is a expected number of units to be sold based on the forecast made from the performance of previous year and other marketing variables. Next is production budget. It is a budget that shows the cost of producing the product. Next is operating budget. It is a budget that reflects the sales and production budgets. Next is financial budget. But it is a budget that usually includes the cash budget and budgeted balance sheet. Next is capital budget. It is a long-range budget that incorporates the major expenditures for plants and machineries. And lastly, the master budget. Master budget has a simple definition. Master budget is yung overall budget ng isang business. Unahin na muna natin ang assumption. So sa assumption, makikita natin yung mga value niya or yung amount niya na mayroon tayong all sales on account. Una dito ay selling price which is 20 ang kanyang amount. Next is the percentage of sales collected in the quarter of sales na ang amount niya or value is 70%. Percentage of sales collected after the quarter of sales which is 30%. 20% naman yung percentage of next quarter sa sales in ending finished goods inventory. Ngayon yung design inventory niya ay end of the year unit or case in 3,000, diba? Ngayon punta naman tayo sa budget unit sales na per quarter makikita natin dito na sa quarter 1 ang equivalent niya ay 10,000. Sa quarter 2 naman ay 30,000. Sa quarter 3 ay 40,000 and lastly, sa quarter 4 ay 20,000. Dito naman sa direct materials budget, ang pounds ng sugar per case ay 15 or 15 pounds siya per case. Sa bawat pounds ni rin, naghahalaga siya ng 0.20. Next is percentage of next quarter production need in ending inventory. Ito naman yung 10%. Kung makikita natin, mayroon 3.0 na nakalagay sa kabilang size. Kaya nakuha natin to dahil pinagmultiply natin ang 15 sa 10%. Kaya natin nakuha ang 3.0. Ngayon, yung percentage of purchases paid in the quarter purchase and percentage naman niya is 50%.
The same as the percentage of purchase paid after the quarter of purchase, pareho silang 50%. Ngayon, ang desired raw material naman niya ay end of the year ay naghahalaga ng 22,500. Ngayon sa direct labor budget naman tayo, makikita natin dito na katumbas ng direct labor hour niya ay required per cases is 0.40. And yung bawat hour na yun, nagkakahalaga siya ng 15. So, kahit sumobra o nagkulang ka sa oras, still 15 pa din ang ibabayad sa'yo. Ngayon sa direct labor budget naman tayo, makikita natin dito na katumbas ng direct labor hour niya ay required per cases is 0.40. And yung bawat hour na yun, nagkakahalaga siya ng 15. So, kahit sumobra o nagkulang ka sa oras, still 15 pa din ang ibabayad sa'yo. Next is yung manufacturing overhead niya. Ang variable MOH niya or variable manufacturing overhead ay 4. Tapos ang fixed MOH naman niya ay 60,600. Ngayon, ang depreciation per quarter niya, included dito yung FMOH o yung fixed MOH na 60,600. Ang naging total niya ngayon ay 15,000. Selling and administrative expenses. Dito naman makikita natin yung advertising and so on. Ngayon, magsimula tayo sa variable S&A expenses per case niya. Ang total ay 1.80. Sa fixed S&A expenses naman niya per quarter, dito nakikita yung tulad na sinabi ko kanina, is yung mga advertising and so on. Let's start with advertising. Sa advertising, mayroon tayong 20,000. Tapos sa executive salaries naman ay 55,000. Then sa insurance ay 10,000. Sa property tax naman ay 4,000. Kaya ang magiging depreciation niya ay 10,000. Sa cash budget naman, ang minimum cash budget ay 30,000. Ang dividends ay 8,000. Ngayon sa bawat quarter, nakikita natin ay sa quarter 1 mayroon tayong 50,000. Sa quarter 2, mayroon tayong 40,000. Sa quarter 3 naman ay 20,000. At sa quarter 4 ay 20,000 also. Sa financing naman, makikita natin dito na mayroon 3% at 10,000. Sa 3%, ito yung simple interest per quarter and yung 10,000 naman ay amount of loan in the increments. Also, may makikita tayong balance sheet na nasa taas or nasa left side natin. Ito yung amount na mayroon tayo or value sa balance sheet. Now, let's move to solution or budget. So, we have here in the sales budget. Kung nagtataka kayo sa nanggaling yung 10,000, 30,000, 40,000, 20,000. Balikan natin yung sa assumption. Makikita natin dito, under ng budget unit sales ang quarter 1. Naghahalaga ng 10,000. Sa quarter 2, 30,000, quarter 3, 40,000, at sa quarter 4, naghahalaga siya ng 20,000. Kaya yung amount na nasa budget ay dito nakuha, tapos may makikita tayong 20. Ito yung ipagmumultiply natin para makuha yung sagot. So, yung 20 na yun nakuha sa assumption under ng selling price. May makikita tayo doon na 20. Ngayon naman, since nalaman na natin saan nanggaling yung amount per quarter at yung 20 na selling price, pag-multiply natin ang 10,000 sa 20 para makuha ang 200,000. Sa quarter 2 naman, ipag-multiply natin ang 30,000 sa 20 para makuha yung 600,000. At the same, the quarter 3, ipag-multiply natin ang 40,000 sa 20 para makuha ang 800,000. Sa quarter 4 naman ay 20,000 multiply sa 20 at makukuha natin dito ay 400,000. Ngayon, paano natin nakuha yung 100,000 na nasa total? Pinag-add natin ang amount ng budget sales mula quarter 1 hanggang sa quarter 4. Para makuha natin yung 100,000 ngayon naman dahil nakuha natin 100,000 sa pinag-add natin sa sales budget from quarter 1 up to quarter 4. Multiply ulit natin siya sa 20 and ang nakuha natin sagot dito ay 200,000. Now that we have the sales budget, dumako na tayo sa expected cash collection. Sa first column, may nakikita tayong beginning AR or account receivable, first quarter sales, second quarter sales, third quarter sales, and fourth quarter sales. Sa first quarter, ang kanyang beginning AR ay 90,000. Ngayon, para makuha natin yung sales per quarter, yung total amount sa sales budget per quarter ay i-multiply natin sa 70%. Sa first quarter, meron tayong 200,000 total sales. We will multiply it sa 70%, which is equal to 140,000. Next, sa second quarter, para makuha natin yung first quarter sales niya, i-multiply natin yung total sales ng first quarter sa budget sales, which is 200,000 sa 30%, which is equal to 60,000.
The next is i-multiply naman natin yung second quarter total sales sa 70%, which is equal to 420,000. Next, sa third quarter, multiply the 600,000 by 30%. The answer is 180,000. Then let's use third quarter total sales na 800,000 at i-multiply natin sa 70%. Makukuha natin ay 560,000. Next quarter 4, gamitin ulit natin yung 800,000 from third total sales at i-multiply sa 30%, I mean. We will have 240,000. Yung fourth quarter total sales na 400,000 ay i-multiply natin sa 70%. Ang makukuha natin ay 280,000. Mapapansin natin na hindi na siya i-multiply sa 30%. Let's skip it muna. Now, ipag-add na natin lahat. Sa quarter 1, 90,000 plus 140,000 is equal to 230,000. Next, 60,000 plus 420,000 is equal to 480,000. Quarter 3, 180,000 plus 560 is equal to 740. Quarter 4, 240 plus 280 is equal to 520,000. Now, kunin natin yung total amount. Since walang katapat yung 90,000, i-copy lang natin. First quarter sales naman ay 140,000 plus 60,000 is equal to 200,000. Second quarter, 420,000 plus 180,000 is equal to 600,000. Third quarter sales, 560 plus 420,000 is equal to 800,000. Copy lang ulit natin yung fourth quarter sales na 280,000 since wala siyang katapat. Ngayon, isum up natin lahat. At ang makukuha natin ay 1,970,000. Now, dito natin gagamitin yung 400,000 times 30%, which is 120,000 na magiging ending account receivable. Now, let us proceed to production budget per case. In the first column, may makikita tayong budgeted sales per unit or case. Kapag in-add natin yung ending inventory, makukuha natin yung total needs. Kapag naman nilas natin yung beginning inventory, makukuha natin yung budgeted production required. Ganun pa rin yung value ng ating quarter 1, 2, 3, and 4. Minsan natin nakuha yung ating inventory, ending inventory. Sa quarter 1, makikita natin yung arrow na nakatutok sa 6,000 at 30,000. Magsisimula tayo sa quarter 2. Multiply natin yung 30,000 sa 20,000, which is the desired, and the answer is 60,000 na magiging ending inventory ng quarter 1. Same goes sa next quarter. Ang gagamitin natin ay yung nasa quarter 3, which is 40,000. Multiply by 20%, ang makukuha natin ay 8,000. Quarter 3, ending inventory will be 20,000 times 20% is 4,000. Sa quarter 4, yung ending inventory niya ay galing sa assumption, sa desired inventory end of year. Now, let's sum up the following. Sa quarter 1, 16,000. Quarter 2 is 38,000. Quarter 3 ay 44,000. At sa quarter 4 ay 23,000. Sunod ang ating beginning inventory. Yung ending inventory ng previous quarter ay magiging beginning inventory ng next quarter. Kaya ang naging inventory ng quarter 2 ay 6,000, quarter 3 ay 8,000, at quarter 4 ay 4,000. So, saan natin nakuha yung 2,000 ng quarter 1? End ng total. Ito ay galing sa ating balance sheet sa finished good na mayroong 2,000 cases. Now, let's subtract our beginning inventory sa ating total needs. In quarter 1, we have 14,000. Sa quarter 2 ay 32,000. Sa quarter 3 ay 36,000. At sa quarter 4 ay 19,000. Those are our budgeted production required.
Now let's get the total. Sa ating budgeted sales per unit, we have 100,000 at ang ating inventory ay 3,000 na desired inventory end of year. And ang total nun ay 103,000 minus our ending inventory which is 2,000 and the total is 101,000. For direct material budget, yung mga amount sa production required is yung nakuha kanina sa production budget per cases. As you can recall, ang amount ng budgeted production required is 14,000 for quarter 1, 32,000 for quarter 2, 36,000 for quarter 3, and 19,000 for quarter 4. Therefore, yung total niya is 101,000. Next, yung pounds per unit is 15. Yung 15 na yon, nakuha yon galing sa assumptions. After nun, para makuha yung total RM or raw materials needed, ipagmumultiply natin yung amount ng production required sa pounds per unit or cases, which is yung 15. After makuha ng total RM needed, i-add natin yung end RM inventory. Para makuha yung end RM inventory, for quarter 1, as you can see, may arrow siya. Yung total RM in pounds needed ng quarter 2, imumultiply natin sa 10% or 0.10 as instruct sa presentation. After that, meron na tayong sa quarter 1. For quarter 2, ganun rin, pero amount naman ng quarter 3, same as for the quarter 3, for quarter 4 naman, given na siya sa assumption, titled, Desired Raw Materials End of Year. After makuha lahat ng end RM inventory, ipag-a-add natin yung amount ng total RM in pounds needed sa amount na nakuha natin na end RM inventory. Lalabas na nun yung total RM needs or total raw material needs. Next naman is yung beginning RM inventory. For quarter 1, given na siya sa balance sheet noong 2021, which is yung raw materials, 21,000 lbs or pounds. Para naman sa quarter 2, yung end inventory ng quarter 1 is yung beginning inventory ng quarter 2. Dahil basically, yung ending RM inventory ng previous quarter is magiging beginning ng next quarter. That is why may arrow dyan sa illustration, ikakopy lang natin yung amount ng ending at ilalagay na natin sa beginning ng next quarter. After that, isasubtract na natin yung amount ng total RM needs sa beginning RM inventory. Ang lalabas na amount is magiging total raw materials to purchase. Lastly, para makuha yung cost of raw material to purchase, ipagmumultiply natin yung amount ng total RM to purchase sa cost per pounds or cost per LBS, which is $0.20 na makikita sa assumptions. Another is yung naka-highlight na yellow sa baba, which is end RM or ending raw materials na need for the projected balance sheet. Para makuha natin siya, need natin ipag-multiply yung total end RM inventory natin, which is 22,500 sa cost per LBS or pounds na $0.20. For expected cash disbursement, need natin ang beginning accounts payable or beginning AP. Yung beginning ng accounts payable sa quarter 1 ay given na sa 2021 balance sheet, which is 25,800. Para makuha yung expected cash disbursement ng quarter 1, i-add natin yung first quarter purchase. Para makuha yung per quarter purchase, imumultiply natin yung cost of RM purchase ng quarter 1 sa 50% or 0.5 based sa assumption. After that, pwede na ipag-add ang mga nakuhang amount. For the following quarters is ganun rin. Kung titignan na mabuti at i-analyze, yung purchase ng previous quarter lang ang kasama ng next quarter. Sequence lang siya. At para makuha din yung quarter purchase ng quarter 2 hanggang 4, kailangan din i-multiply ang cost of RM purchase nila na makikita sa direct material budget.
sa 0.5 or 50%. After that, i-add mo lang ang mga amounts na nakuha para makakuha mo yung mga total. Yung naka-highlight naman na yellow sa baba is yung ending AP or yung ending accounts payable. Kailangan yon sa projected balance sheet. Para makuha yon, titignan lang natin kung ano yung fourth quarter purchase. Dahil yun na rin yung magiging ending AP natin for the projected balance sheet. Direct labor budget. Meron tayong required production, DLR per case total, DL cost per hour, and total direct labor cost. Sa required production, meron tayong 14,000, 32,000, 36,000, and 19,000. So, saan nga ba natin ito nakuha? Balikan natin yung sa production budget. Yung naging total natin sa quarter 1 is 14,000 sa budgeted production required. 14,000 sa quarter 1, 32,000 sa quarter 2, 36,000 sa quarter 3, and 19,000 sa quarter 4. I-multiply natin siya sa direct labor hour per case. Balikan natin yung assumption. Meron ditong nakalagay na DLR per case na 0.40. Ngayon, yung quarter 1 which is 14,000, imumultiply natin sa 0.40. Kaya ang naging sagot ay 5,600. Same siya with other quarters which is 32,000 sa quarter 2 na imumultiply din natin sa 0.4. Kaya ang sagot ay 12,800. 36,000 sa quarter 3 multiplied by 0.40 is 14,400. And 19,000 sa quarter 4 multiplied by 0.4 is 7,600. Yung naging total natin nung una, which is from quarter 1 to quarter 4, is 101,000 dahil pinag-add lang natin yung required production. Ngayon, yung 101,000, imumultiply din natin sa 0.40. Kaya ang magiging sagot is 40,400. Then, yung naging sagot natin ay imumultiply natin sa direct labor cost per hour. So, balikan natin yung assumption. Meron siyang nakalagay na $15. So, gagamitin natin to para i-multiply yung mga naging sagot natin. Yung 5,600, i-multiply natin sa 15, kaya naging 84,000. Same lang din sa iba. Yung 12,800 multiply by 15 is 192,000. 14,400 multiply by 15 is 210,000. 7,600 multiply by 15 is 114,000. And last is yung 40,400 multiply by 15 is 606,000. For manufacturing overhead budget, may makita tayong budgeted direct labor hour, variable MOH rate, total VMOH, fixed MOH, total MOH, depreciation, at cash budget for manufacturing overhead. So, unahin muna natin yung budgeted direct labor hour. Makikita natin siya sa direct labor budget. Ito yung mga naging total natin nung multiply natin yung mga required production at yung direct labor per case. Ngayon, yung variable manufacturing overhead rate, makikita natin siya sa assumption. Meron tayong $4. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin. 5,600 multiplied by 4 is 22,400. 12,800 multiplied by 4 is 51,200. 14,400 multiplied by 4 is 57,600. 7,600 multiplied by 4 is 30,400. And last is 40,400 multiplied by 4 is 161,000. Ngayon, i-add natin yung fixed manufacturing overhead niya. Tingnan natin yung assumption. May total yung fixed MOH niya which is 60,600. So, sa bawat quarter na yan, ilalagay natin yung 60,600. For quarter 1, 22,000 plus
22,400 plus 60,600 is equals to 83,000. Quarter 2 is 51,200 plus 60,600 is 101,800. Quarter 3 is 57,600 plus 60,600 is 118,200. And sa quarter 4 is 30,400 plus 60,600 is 91,000. So, bakit yung sa fixed MOH, ang naging total ay 242,400? Kasi, pinag-add natin yung 60,600 simula quarter 1 to quarter 4. Ngayon, itong naging total sa VMOH or Variable Manufacturing Overhead Budget, i-add natin yung 242,000. Kaya ang naging sagot is 404,000. Ngayon, bakit tayo merong 15K sa depreciation? Kasi sa assumption, ang nakalagay, depreciation per quarter included the fixed MOH of 60,000 is equals to 15,000. Ngayon, kukunin natin yon para maging depreciation. So, yung 83,000 minus 15,000 is 68,000. 111,800 minus 15,000 is 96,800. 100,018,200 minus 15,000 is 103,200. 91,000 minus 15,000 is 76,000. And last is 404,000 minus 60,000 is 344. Bakit nga ba 60,000 ang nilagay natin sa total? Kasi, pinag-add natin yung 15,000 simula quarter 1 to quarter 4, kaya natin nakuha yung 60,000. Unit product cost. DM unit multiplied by cost, direct labor hour or unit multiplied by cost. Manufacturing overhead, which is $4 per unit. Since yung direct materials natin is 15 pounds, i-multiply natin siya sa cost niya, which is yung $0.20. Kaya 3 ang naging sagot niya. Yung direct labor per hour or unit, multiply natin siya sa cost. Yung direct labor per hour is 0.40. So, i-multiply natin siya sa $15. Kaya ang naging sagot is 6. Yung manufacturing overhead na $4 ay wala tayo i-multiply, i-add, i-minus, or i-divide. Kaya 4 pa din ang magiging sagot. Kaya ang magiging unit cost niya ay 13. Now let's go on selling and administrative of the master budget. So we have here budgeted sales, variable selling and administrative per case, variable selling and administrative expenses, S&A expenses, depreciation, S&A cash budget. So, unahin muna natin yung budgeted sales ng quarter 1 up to quarter 4. So, saan natin siya nakuha? Balikan natin yung sales budget. Makikita natin din dun yung mga equivalent or amount per quarter. So, sa quarter 1, meron tayong 10,000. Sa quarter 2, may 30,000. Sa quarter 3, may 40,000. Sa quarter 4, may 20,000. Ngayon, may makikita tayong 1.8 na per case. So, tignan natin sa assumption, which is under ng selling and administrative expense. So, dito may nakalagay na variable selling and S&A expenses per case, which is $1.8. So, yung 10,000 natin, i-multiply natin sa 1.80. Kaya, ang kinalabasan niya, yung variable SA and the expenses niya ngayon ay 18,000. Ngayon, yung sa quarter 2, yung 30,000 mo multiply natin sa 1.80, which
which total of 54,000. Yung 40,000, multiply natin sa 1.80, ang magiging amount niya is 72,000. Next, sa quarter 4 is yung 20,000, multiply by 1.80 is equals to 36,000. Yung 100,000, i-multiply din ulit natin siya or multiply din siya sa 1.80 which is equivalent of 180,000. Ngayon, i-add natin yung F, S, and A. Dito sa budget, sa master budget, ang nakalagay dito is 99,000. Paano nga ba natin nakuha yung 99,000 na yun? So, nakuha natin yung 99,000 dahil yung under nga ng fixed S&A expenses per quarter, which is yung advertising, executive salaries, insurance, property tax, at depreciation, ay pinag-add natin silang lahat, kaya natin nakuha yung 99,000. So, ngayon, since nakuha na natin kung saan nanggaling yung 99,000, i-add natin yung 18,000 ng quarter 1 na sa 99,000. Kaya ang naging total niya ay naging 117,000. Ngayon sa quarter 2, mayroon tayong 54,000 at 99,000. Kapag pinag-plus natin sila, magiging 153,000. Ngayon, tong 72,000 plus 99,000 sa quarter 3 ay naghahalaga ngayon na 171,000. Ngayon, sa quarter 4, yung 36,000 at ang 99,000 is equals to 135,000. Ngayon, yung 99,000 na simula quarter 1 hanggang quarter 4, ipagpa-plus natin siya, kaya ang naging total dito ay naging 396,000. Ngayon, yung nakuha nating total sa variable S&A expenses ay which is yung 180,000. Ipagpa-plus natin yung 396,000, kaya ang naging equals niya ay 576,000. Ngayon, i-minus natin yung depreciation. Ngayon, yung 117,000 minus 10,000 is equals to 107,000. 153,000 minus 10,000 is equals to 143,000 ng quarter 2. Sa quarter 3, 171,000 minus 10,000 is equals to 161,000. 135,000 sa quarter 4 minus natin sa 10,000 is equals to 125,000. Yung nakuha natin na 576,000, hindi natin siya ima-minus sa 10,000 kasi yung 10,000 na simula quarter 1 hanggang quarter 4, ipagpa-plus natin siya, kaya natin nakuha yung 40,000 sa total. Yung 576,000 na yun, sa 40,000 natin ima-minus kasi ayun nga yung naging total na nung pinag-add natin yung quarter 1 hanggang quarter 4. So, ngayon yung 576,000 naging 536,000. Ngayon, itong 107,000, 143,000, 161,000, 125,000, at yung total na 536,000, siya ngayon yung magiging S&A cash budget or selling and administrative cash budget. Magkakaroon naman tayo ng cash budget. Meron tayong beginning balance, collections, disbursement, direct material, direct labor, manufacturing OH, selling and administrative expenses, purchase of equipment, dividends, excess or deficiency, borrowings, interest payment, and the end of cash balance. Siyempre, magsisimula tayo sa quarter 1.
Sa beginning balance, meron tayong 42,500 sa quarter 1, which is makikita natin sa PS and assumption sa may balance sheet. Sa may cash na nagkahalagang 42,500. Ngayon, i-add natin yung collection na nakuha natin. So, balikan natin yung expected cash collections. Quarter 1 muna tayo. So, meron tayong 230,000. So, ayun ang ilalagay natin sa my collections. So, ngayon, ililes naman natin yung mga disbursement. So, sa direct material, meron tayo 49,500. Makikita pala natin yung 49,500 sa my expected cash disbursement ng quarter 1, which is nagkakahalagang 49,500. Ngayon sa direct labor naman tayo. Saan natin nakuha yung 84,400? Makikita ulit natin siya sa may computation natin bago yung cash budget, which is in total direct labor cost ng quarter 1 is 84,000. Next is yung manufacturing OH. Meron tayo ditong 68,000. Next is the selling and administrative expenses. Meron tayong 107,000. Ngayon, tong purchase of equipment, makikita natin yung 50,000 sa may assumption, which is under ng cash budget. Sa first quarter, meron tayong 50,000. Ngayon, sa dividends na natin nakuha yung mga 8,000 na to. Yung 8,000 na yun, makikita natin under pa din ng cash budget, which is, ayun, kasunod ng minimum cash budget, which is yung dividends nga, na nagkakalagang 8,000. Ngayon, i-add muna natin yung beginning balance, tsaka yung collections. So, ang magiging sagot natin ay 272,500. Since nakuha natin yung sagot sa beginning balance at collections, ililes natin yung mga disbursement. 272,500 minus 49,500 minus 84,500 minus 68,000 minus 107,000 minus 50,000 at minus 8,000. So, ang magiging sagot niya ngayon ay negative 94,000. Ngayon, meron tayong borrowings dito na 130,000. Ngayon, itong 94,000 na to, i-minus natin siya sa 130,000. Ngayon, itong 36,000 na to, ito na ngayon yung magiging beginning balance ng quarter 2. Sa collections, meron tayong 480,000. Sa direct materials, meron tayong 72,300. Sa direct labor, meron tayong 192,000. Sa manufacturing overhead naman ay meron tayong 96,800. Sa selling and administrative expenses, meron tayong 143,000. Sa purchase of equipment, meron tayong 40,000. Sa dividends, the same as sa quarter 1, may 8,000. Ngayon, katulad ng ginawa natin sa quarter 1, ipa-plus natin yung beginning balance at collections. Ngayon, kung ano yung maging sagot natin sa dalawa na to, ima-minus natin sa 72,300, 192,000, 96,800, 143,000, 40,000 at 80,000. Ngayon, ang naging total niya ngayon or naging excess ng quarter 2 ngayon ay negative 36,100. Ngayon, meron ulit tayong borrowings dito, which is 70,000. Yung 70,000 na yun, ima-minus natin yung 36,100, kaya ang naging sagot ay 33,900. Ngayon, itong 33,900 ay naging beginning balance ng quarter 3. So, sa quarter 3, mayroon tayong beginning balance na
33,900. For collection, meron tayong 740,000. For direct material, meron tayong 100,050. Sa direct labor, may 216,000. Sa manufacturing OH, may 103,200. Sa selling and admin expenses, meron tayong 161,000. Sa purchase of equipment, may 20,000. Sa dividends, may 8,000. Ngayon, kapag kinumpute natin ito lahat, katulad ng quarter 1 at quarter 2, ang magiging sagot niya ngayon ay 165,650. Ngayon, bakit wala siyang borrowings? Kasi sa quarter 1 at quarter 2, ang naging sagot natin, diba, negative 94,000 at negative 36,100. Pero dito sa quarter 3, naging positive siya. Kaya siya ang magiging ending balance, cash balance ng quarter 3. Ngayon sa quarter 4 tayo, yung 165,650 ng quarter 3, ito ngayon ang magiging beginning balance ng quarter 4. So, since ang beginning balance natin ay 165,650, ang collections natin, 520,000. Direct materials is 79,350. Direct labor, 114,000. Manufacturing OH, 76,000. Purchase of equipment, 20,000. Sa selling and admin expenses pala, may 125,000 tayo. So, sa dividends, may 8,000. Kaya, naging sagot ay positive 263,300. Kaso, dito sa quarter 4, bakit mayroon tayong 200,000 at 21,900? Ngayon, sa 21,900, ito yung mga interest payment, which is yung borrowings ng quarter 1, yung 130,000 with 3%. Multiply natin sa 4 na quarter, which is nagkakahalagang 15,600. Ngayon, itong 70,000 na meron sa quarter 2, with meron na siyang 3% at i-multiply natin siya sa tatlong quarter. Kaya nagkakahalaga siyang 6,300. Ngayon, itong 15,600 at yung 6,300, ipa-plus natin siya, kaya naging total niya ay 21,900. Ngayon, may makikita pala tayo dito na 124,000. Saan nanggaling to? Kasi yung 94,000 at yung 30,000, pinag-plus siya. Pinag-plus siya, kaya nagkaroon ng 124,000. Ngayon, balik tayo sa 21,900. Yung 21,900 na to, ito yung interest payment natin. Ngayon, may 200,000 tayo. Since nakuha na natin yung tatlo na to, yung excess, borrowings, at yung interest payment, i-minus na natin siya. So, 263,300 minus 200,000 minus 21,900 is equal to 41,400. Ngayon, ito ngayon yung magiging total natin ng ending cash balance. Kung makikita natin dito, after ng quarter 4, may total siya. Ang ginawa lang naman natin dito ay the same lang ng mga nauna. Plus, minus lang siya, ganun. So, ganun lang kadali. Kaya ngayon, ang cash ng projected balance sheet ay 41,400. Tingnan natin sa may projected balance sheet. Yung finished goods inventory niya ay 3,000 cases, hindi ba? Ngayon, so ang ginawa dito ay yung 3,000 na yan, i-multiply siya sa 13, kaya nakuha yung 39,000. Yung sa sales, 100,000 multiply by $20, kaya naging 2 million.
yung accounts receivables, bakit naging 120,000? Dahil yung expected cash collections na nakuha natin is 400,000, i-multiply natin siya sa 30%, kaya naging 120,000. Yung sa raw materials, kaya naging 400,000 kasi yung 22,500 na ending raw materials inventory ng quarter 4, minultiply natin siya sa $0.20. Kaya, $4,500 ang naging sagot. Yung sa accounts payable naman, paano natin nakuha yung 27,900? Since nakumpita natin siya, nasa expected cash disbursement, ang naging total kasi ng quarter 4 ay 27,900. Since ending siya, yan yung magiging sagot natin sa accounts payable ng projected balance sheet. Thank you for watching and listening to our video discussion. This video is presented by Dungo Lisel Ali S., Brasas Rogelyn A., Hari Tristan Daniel, Salas Micaela DG, Alvarado Justin Gale G.